I want to know the definition of heart failure. What is heart failure? Good. So, ও যেটা বলার চেষ্টা করলো যে heart failure virtually structural or functional abnormality of the heart. In a more precise term, heart failure is a complex clinical syndrome with signs and symptoms resulting from a structural and or functional abnormality in the form of impairment of ventricular filling or ejection. So there is two components. One is ventricular filling or ejection. Again, repeating the definition, heart failure is a complex clinical syndrome with symptoms and signs that results from a structural and or functional abnormality in the form of either ventricular filling or ejection of blood to the systemic circulation. But this is not the precise definition in the year of 2024. Heart failure may be redefined or revisited in the year of 2024 or 2025. This is again revisited in the form of a clinical syndrome with symptoms and or signs caused by a structural and or functional cardiac abnormality corroborated by elevated natriuretic peptides and or objective evidence of cardiogenic pulmonary congestion or systemic congestion. So the additional point is corroboration by means of biochemical markers in the form of elevation of natriuretic peptides and objective evidence of cardiogenic congestion and or systemic congestion. Because the elevation of natriuretic peptide helps in the diagnosis in case of uncertainty as well as in the prognosis, and objective evidence of systemic and or pulmonary congestion should be incorporated in the therapeutic decision-making process. So this component should be added to the diagnosis, to the definition of heart failure. So heart failure is a clinical syndrome with symptoms or signs caused by a structural and or functional cardiac abnormality corroborated by one of the following, either elevated natriuretic peptides and or objective evidence of cardiogenic pulmonary congestion or systemic congestion. Heart failure should be discussed on the basis of epidemiology, pathophysiology, diagnosis and prognosis, therapeutic strategy, and definitely monitoring. What is epidemiology? Epidemiology should be on the basis of gender and geographic differences and the estimation of prevalence and determination of incidence. Pathophysiology should include myocardial injury, inflammation, and iron deficiency, anemia, or autonomic nervous system dysregulation. Pathophysiology should include myocardial injury, inflammation, autonomic nervous system dysregulation. Comorbidities, that means obesity, chronic kidney disease, diabetes mellitus, and iron deficiency. Lastly, valvular heart disease. Iron deficiency is now a novel concept in the field of congestive heart failure. And then the diagnosis and prognosis that should be done on the basis of clinical scenario supported by imaging in the form of echocardiography or something else, and definitely cardiac biomarkers, and last but not the least,
artificial intelligence. So diagnosis and prognosis should be on the basis of clinical biomarkers or biochemical imaging or radiological and the artificial intelligence. And the therapeutic strategy should be directed on the drugs or cardiac implantable electronic devices or transvalvular intervention or mechanical circulatory support. Lastly, monitoring that should be clinical, biochemical, and definitely by electronics through remote control. Epidemiology in India. The prevalence of heart failure in India is high and estimates in the range of 1.3 to 4.6 million. However, data are lacking because of inadequate surveillance system in India. We mainly focus on the prevalence of heart failure due to coronary arterial disease, hypertension, obesity, and rheumatic heart disease. So prevalence is 1.3 to 4.6 million, but data are lacking because of inadequate surveillance system in India. The major function of cardiac muscle cells. Cardiac cells কে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, that is specialized conduction system or specialized conduction cells. That is pacemaker cells located in the constituting the conduction system and the working myocardial cells known as cardiomyocytes or myocytes. The basic function of cardiac myocytes or myocytes is to execute cardiac excitation, contraction, and relaxation through transcellular migration of ions, chiefly calcium ions, producing action potentials that may result or translated into the form of cardiac contractility. The calcium ion is central to cardiac contraction and relaxation, and the associated calcium migration leads to cardiac contraction and link contraction with the wave of excitation. The coupling of contraction with the wave of excitation constitute the excitation contraction coupling. This is very much important in the remodeling system of heart failure. Remodeling টাকে ডিটেলসে আসার চেষ্টা করব during the pathophysiologic analysis of heart failure. Second, adrenergic signals associated with heart failure. Physiologic fight or flight response. In response to hemodynamic or metabolic or physiologic overload or challenge, the adrenergic beta receptors in the cardiac myocytes is stimulated or desensitized, leading to several things. Number one, increased heart rate known as positive chronotropy, increased contractility, that is the force and velocity of contraction known as positive positive ionotropy, and faster cardiac relaxation known as positive lucitrophy, that is associated with diastolic dysfunction, and lastly enhanced conduction velocity through the conduction system known as positive dromosity. So physiologic fight or flight response to metabolic, physiologic or hemodynamic
challenge leads to stimulation of the beta receptors, resulting in increased chronotropy, ionotropy, dromotrophy, and lucitrophy. These are the determinants of cardiac contractility as well as the cardiac filling. Physiology, main determinant of ventricular performance, because heart failure means either failure of ejection of blood or failure in ventricular filling. So the factors which is responsible for cardiac or myocardial performance include preload, afterload, lucitropy related to diastolic dysfunction, and the substrate availability, oxygen, fatty acids, as well as glucose, and lastly, heart rate and rhythm. But amount of variable myocardium is also critically important. Repeating the major determinants of ventricular mechanical performance: cardiac contractility, preload, afterload, lucitropy, substrate availability, heart rate and rhythm, and amount of variable myocardium. Mechanical performance means হার্টের দুটো ফাংশন আছে, ইলেকট্রিক্যাল ফাংশন অ্যান্ড মেকানিক্যাল ফাংশন। কার্ডিয়াক এরিথমিয়া পড়াবার সময় ডিরেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ফাংশন নিয়ে ডিসকাস করা যাবে, কিন্তু যেখানে হার্ট ফেলিওর নিয়ে ডিসকাশন করা হচ্ছে সেখানে কার্ডিয়াক মেকানিক্যাল ফাংশনটাই ইম্পর্টেন্ট বা মেন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। Physiology. Heart failure is virtually a progressive disease, an acute insult to cardiac structure or acute alteration secondary to genetic mutation, myocardial injury, myocardial ischemia, myocarditis, valvular heart disease, or tissue infiltrate may lead to the compensatory mechanism which, once exhausted, leads to decompensation or development of heart failure. This is the main pathophysiologic base of heart failure. The substrate. Heart failure may occur in normal heart or structural heart disease or chronic heart failure. The substrate के तीनटे भागे भाग करा जाच्छे, normal heart, structural heart disease or chronic heart failure. Second, that is triggered by hypertension, acute coronary syndrome, arrhythmias, infection, renal dysfunction, non-adherence to medication, and the poor compliance of the patient. And thirdly, the amplifying machinery or mechanisms that may be myocardial, renal, vascular, neurohormonal. So basic three things: one, substrate in the form of normal heart, structural heart disease or chronic heart failure. Triggers: hypertension, acute coronary syndrome, arrhythmia, infection, renal dysfunction, and non-adherence as well as medications. Amplifying agents: myocardial, like reduced cardiac output, diastolic dysfunction, myocyte injury, mitral regurgitation, ventricular interdependence, and tachycardia. Renal: sodium and fluid retention or congestion. Second, acute kidney injury. And lastly, RAS activation, that means renin, angiotensin, aldosterone system activation. So renal, sodium and volume retention, acute kidney injury, and RAS activation. Vascular: endothelial dysfunction, arterial wall thickness is increased,
or increased arterial stiffness, vasoconstriction after load and contractility mismatch, volume redistribution, and capillary leakiness. Lastly, the neurohormonal RAS activation, sympathetic nervous system activation, oxidative stress, and inflammation. RAS activation, sympathetic nervous system activation, oxidative stress, and definitely the inflammation. Repeating substrate, trigger, and amplifying mechanisms. Ultimate result is congestion and end organ dysfunction. So, objective evidence of systemic or cardiogenic pulmonary congestion was included in the definition of heart failure. Now, responses to the hemodynamic challenge. Responses to hemodynamic overload, pressure overload, or volume overload. Pressure overload example, hypertension. So, systolic wall stress is increased. Volume overload, that is diastolic overload. These two, অর্থাৎ diastolic wall stress and systolic wall stress stimulates mechanical transducers that leads to extracellular as well as intracellular signals and results in ventricular remodeling. This is virtually a compensatory mechanism against the hemodynamic challenge. Now, in a setting of parallel sarcomeres, the result is concentric hypertrophy. In the setting of series sarcomeres, the result is eccentric hypertrophy. Now, the component of ventricular remodeling. Alteration in myocyte biology, myocardial changes, and alteration in LV wall or LV chamber geometry. Myocyte excitation, contraction, coupling. What is excitation, contraction, coupling? এটা আগেই বলা হয়েছে, transcellular migration of the calcium ion leads to action potential with culminant cardiac contraction. It is coupled or linked to the wave of excitation, that is the excitation contraction coupling. Myosin heavy chain gene expression, beta receptor desensitization, hypertrophy, myocytolysis, or cytoskeletal proteins. These are the alterations in myocyte biology. Myocardial change. Myocardial change means change in myocyte as well as change in the extracellular matrix. Change in myocytes like myocyte loss. কিভাবে myocyte loss হতে পারে? Necrosis, apoptosis, and autophagy. What is apoptosis? Anything else? Good. Is a programmed cell death or an attempt to suicide, virtually suicidal cell death. What is autophagy? Is a virtually a survival machinery. A cell is trying to save herself with deletion of the intracellular organelles. একটা সেল তার একটা পর একটা অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। সেক্ষেত্রে অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে ভার্চুয়ালি একটা প্রোগ্রামড সেল ডেথ থাকছে, অনেকটা
পর্ণমোচী গাছের মতো আস্তে আস্তে পাতা ঝরে যাচ্ছে, যাতে নতুন পাতা জায়গা নিতে পারছে। সুতরাং myocardial changes in the form of myocardial myocyte loss like necrosis, apoptosis, and autophagy, or alteration in extracellular matrix in the form of matrix degradation or myocardial fibrosis, alteration in LV chamber geometry, LV dilatation, LV wall thickening, increased sphericity of the left ventricular cavity, and mitral valve incompetence. Classification. হার্ট ফেলিওরের ক্লাসিফিকেশন খুব দুরূহ, দুঃসহ এবং খুব বিরক্তিকর, কারণ হার্ট ফেলিওরকে অন দ্য বেসিস অফ টাইপ, অন দ্য বেসিস অফ স্টেজ, on the basis of acute versus chronic, on the basis of right-sided versus left-sided, on the basis of systolic versus diastolic, on the basis of hemodynamic parameters like ejection fraction, অনেকভাবেই ভাগ করা যায়। সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল ভাগগুলোতে আসার চেষ্টা করব, তারপর প্রত্যেকটাকে একসঙ্গে কংগ্লোমারেট করে একটা সিম্পলিফাইড ফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করা যাক। ফার্স্ট হচ্ছে স্টেজ এ, that means risk of heart failure in absence of structural heart disease as well as in absence of signs or symptoms of heart failure. That means risk factors like hypertension, atherosclerotic factors, diabetes mellitus, metabolic syndrome, family history of cardiomyopathy, or use of cardiotoxins. This is known as pre-heart failure. Progression to structural heart disease, stage B heart disease or pre-heart failure, that means evidence of the structural heart disease and absence of symptoms or signs of heart failure like previous myocardial infarction, ventricular remodeling including LVH and low ejection fraction, or asymptomatic valvular heart disease. Again, development of symptoms or signs of heart failure, that is the stage C heart failure, structural heart disease with prior or previous as well as or current symptoms of heart failure. Non-structural heart disease and the signs and symptoms of heart failure like shortness of breath, reduced exercise tolerance, and stage D, refractory heart failure requiring specialized intervention. Heart failure on the basis of stage. Heart failure on the basis of systolic function or diastolic function. Systolic function means inability to eject the blood. Diastolic dysfunction means impairment in ventricular filling. Heart failure on the basis of level of cardiac output, heart failure, low cardiac output heart failure, high cardiac output heart failure. Low cardiac output heart failure, there is again right-sided heart failure or left-sided heart failure. Right-sided heart failure, most common causes are LV failure, left ventricular failure, pulmonary diseases like chronic cough or pulmonal or pulmonary stenosis. Left-sided heart failure, again, that may be systolic failure or diastolic failure. Systolic failure, ischemic heart disease, dilated cardiomyopathy, valvular heart disease, and hypertension. Diastolic heart failure, restrictive cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, hypertension, constrictive pericarditis, or pericardial tamponade. And a high cardiac output failure due to anemia, pregnancy, thyrotoxicosis, and arteriovenous malformation. Heart failure on the basis of
functional class. Class 1 cardiac disease, but no symptoms or signs and no limitation of ordinary physical activity. Class 2 mild symptoms and slight limitation in ordinary physical activity. Stage 3 substantial limitation in ordinary physical activity but comfortable at rest. And stage 4 there is a severe limitation in physical activity. Symptoms may be present even at rest. Heart failure on the basis of acute or chronic as well as on the basis of ejection fraction. Based on the site of the heart affected, left, right or mixed, already discussed. Based on acute or chronic, acute heart failure in the second setting of acute MI, severe degree of hypertension, acute myocarditis, chronic heart failure, cardiomyopathy, chronic ischemic heart disease, and ejection fraction, heart failure with reduced ejection fraction less than 40% or less than 40%, heart failure with mildly reduced or mid-range ejection fraction, अर्थात HF, MEF, ejection fraction in the range of 41 to 49%, and heart failure with preserved ejection fraction, that is ejection fraction 50% or more. Heart failure on the basis of progression or evolution of the heart disease. De novo or new onset heart failure, resolution of symptoms of heart failure, persistent heart failure or worsening heart failure. New onset heart failure, resolution of symptoms and persistent, lastly worsening. Universal definition on classification of heart failure. এতক্ষণ যেগুলো বলা হলো প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আলাদা আলাদা করে বলতে বাধ্য হয়েছি, কারণ এনএমসি রেগুলেশনে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে ক্ল্যারিফাই করতে বলা হয়েছে। বাট ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন অফ হার্ট ফেলিওর ইজ এগেন, heart failure is a clinical syndrome with current or prior symptoms and or signs caused by a structural and or functional cardiac abnormality and corroborated by at least one of the following: elevated natriuretic peptides, objective evidence of the cardiogenic pulmonary edema, pulmonary congestion or systemic congestion. Stage at risk: A, P heart failure, B heart failure, stage C advanced, stage D, and ejection fraction HF REF less than or equal to 40%, mildly reduced 41 to 49%, preserved ejection fraction অর্থাৎ LVEF more than 50%, and heart failure with improved EF, that is initial heart failure, initial ejection fraction is less than or equal to 40%, or subsequent or follow-up ejection fraction is in the range of 41 to 49%. This is known as heart failure with improved ejection fraction. Diagnosis, the clinical scenario, symptoms, signs. Symptoms কে আমরা দুটো ভাগে ক্যাটাগরাইজ করি: মেজর ক্রাইটেরিয়া, মাইনর ক্রাইটেরিয়া। মেজর ক্রাইটেরিয়া ইনক্লুড paroxysmal nocturnal dyspnea, neck vein distension, basal crepes or rals, cardiomegaly, acute pulmonary edema, S3 gallop, increased venous pressure, that is PCWP more than 16 millimeter of mercury,
positive abdominojugular reflux. Minor criteria: extremity edema, nocturnal cough, dyspnea and exertion, hepatomegaly, pleural effusion, vital capacity reduced by 1/3 from normal, tachycardia 120 or more, and major or minor weight loss more than or equal to 4.5 kg over 5 days of treatment. Diagnosis of heart failure is suspected by the presence of at least one major and two minor criteria. Investigations and diagnosis: chest X-ray, echocardiography, ECG, routine blood test as well as blood biochemistry, last imaging in the form of echocardiography, and in certain cases special tests like cardiac angio or cardiac CT or cardiac MRI or even cardiac catheterization. Possible heart failure: history and physical exam, acute onset, non-acute onset, ECG, CXR, routine lab, natriuretic peptide, lower suspicion, heart failure unlikely, some suspicion or uncertainty, imaging abnormal heart failure, imaging normal heart failure unlikely, non-acute onset, ECG, chest X-ray, routine blood test, BNP, low suspicion, unlikely, certain degree of suspicion, imaging abnormal, heart failure normal, unlikely. দরকার নেই। Classification for therapeutic strategy. Again, therapeutic strategy is dependent on substrate, severity, acuity, and triggers. Substrate means whether there is a prior history of structural heart disease or a background of chronic heart failure. Severity means mild symptoms to cardiogenic shock. Acuity means gradual onset versus sudden or acute onset. Triggers means which may be readily apparent or unknown like arrhythmia, ACS, infection, etc. So, therapeutic strategy should be based on the substrate, severity, acuity, and triggers. Substrate: normal, structural heart disease and existing heart failure. Again, heart failure, reduced ejection fraction, mildly reduced ejection fraction, preserved ejection fraction. Time course: sudden, that means minutes to hours. Subacute, days to weeks. Triggers: cardiovascular, non-cardiovascular, dietary indiscretion, medical non-adherence unknown. And severity: location, shock, ICCU তে পাঠাও, moderate, hospital পাঠাও, and mild, clinical অর্থাৎ আউটডোর বেসিসে চিকিৎসা করো। অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর, তার চিকিৎসাটা একটু আলাদা। অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর ম্যানেজমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওরকে এক্ষেত্রেও দুটো ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড ক্রনিক হার্ট ফেলিওর। নাও অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর: cardiogenic shock, urgent phase, that means immediate medical contact. So, first medical contact, this is the urgent phase, cardiogenic shock, yes. Support to circulation, either pharmacologic or mechanical. No,
Respiratory failure, yes. Support to ventilation, oxygen, non-invasive positive pressure ventilation or mechanical ventilation. No, সেটাও নেই. Immediate phase, there is 60 to 120 minutes. Identification of the acute etiology. Key CHAMP. CHAMP means C, acute coronary syndrome. H, hypertensive emergency. A, arrhythmia. M, acute mechanical cause. Lastly, P, pulmonary embolism. CHAMP. No CHAMP. Diagnostic workup should be extended to confirm the diagnosis. Yes, immediate management of the specific disease or condition. Clinical assessment at bedside. এটা একটু বলি, তারপরে সময় তাহলে অন্য কিছু বলা যাবে। Clinical assessment should start from the nail bed to the nail foot. First কে দেখার চেষ্টা করব। হ্যান্ড, হ্যান্ডে কি কি স্ট্যাটাস থাকতে পারে? ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই, ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েট, কুল অ্যান্ড ড্রাই, কুল অ্যান্ড ওয়েট। অর্থাৎ দুটো প্যারামিটার হার্ট ফেলিওরে, একটা বলা হয়েছিল যে কনজেশন অ্যাট রেস্ট, একটা বলা হয়েছে লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট। Low perfusion is related to ejection of blood. Congestion at rest is related to impairment of feeling. So, প্রথমেই যে ডেফিনেশনটার কথা বলা হয়েছিল, impairment in ventricular feeling or inability to eject the blood. The inability to eject means low peripheral perfusion at rest, and impairment of feeling leads to congestion at rest. That means orthopnea, elevated jugular venous pressure, pulmonary rales, S3 gallop rhythm. Symptoms color. Low perfusion, narrow pulse pressure, cool extremities, hypotension. So, first clinical assessment is hand. Congestion at rest, yes, no. Congestion at rest, no. Low perfusion at rest, no. Warm and dry. Congestion at rest, yes. Low perfusion at rest is no. That is warm and wet. Congestion at rest, yes. Low perfusion at rest, cool and dry. And both are yes, cool and wet. এবার আসছে বেডসাইডে দাঁড়িয়ে আমরা রাফলি অ্যাসেস করতে পারবো যে পেশেন্টের কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স কত, পেশেন্টের PCWP কত। ইকোকার্ডিওগ্রাফি বা ইসিজি বা এক্স রে প্রয়োজন নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই হ্যান্ড, দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল, অর্থাৎ পারফিউশন ঠিকঠাক আছে, কনজেশন নেই, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই। PCWP in the range of 15 to 18 millimeter of mercury. PCWP means pulmonary capillary wedge pressure. And the cardiac index is more than 2.2. Heart, congestion, warm and wet. Warm and wet, that means congestion plus, অর্থাৎ PCWP more than 18 millimeter of mercury, cardiac index more than 2.2 liter per minute per square meter of body surface area. And cold and wet, cold and dry take boleni, cold and dry, that is the hypoperfusion. Tahole PCWP less than 16 or 18 millimeter of mercury, and cardiac index is less than 2.2. Both cold and wet, that is a congestion and hypoperfusion, PCWP more than 18 millimeters of mercury, or cardiac index less than 2.2. In fact, on the basis of auscultation,
pulmonary creps, particularly basal creps, from the base of the lungs up to a distance of 10 centimeter constitute an approximation of the pulmonary capillary wedge pressure more than 18 millimeter of mercury. সহজ বাংলায় বলার চেষ্টা করছি, যদি বেস অফ দ্য লাংস থেকে 10 সেন্টিমিটারের বেশি বেজাল ক্রেপস পাওয়া যায়, তাহলে এভিডেন্স অফ দ্য কার্ডিওজেনিক পালমোনারি কনজেশন ইজ সাসপেক্টেড উইথ আ PCWP above the range of 18 millimeter of mercury. তাহলে সামারি করছি ক্লিনিক্যাল প্রোফাইল থেকে। কুল moist extremities, pulse volume, narrow pulse pressure, elevation of the jugular venous distension, presence of the basal creps, presence of the S3 gallop, presence of the pedal edema, and additionally presence of the right-sided pleural effusion or ascites. All are the total clinical features of heart failure that may be assessed clinically with a approximation, though not accuracy, of the assessment of pulmonary capillary wedge pressure and cardiac index with the help of your stethoscope and your intelligence. This is the miniature form. Class 1 normal PCWP, Class 2 pulmonary congestion, Class 3 low cardiac output, Class 4 low cardiac output and congestion. সুতরাং ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স অফ দ্য কনজেশন, ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স অফ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, এটা কিন্তু বেড সাইডে দাঁড়িয়ে করা যেতে পারে। এবার ম্যানেজমেন্ট, ছোট্ট করে যেটা বললাম। কি হলো? আচ্ছা, বেডসাইড অ্যাসেসমেন্ট আগেই বলেছি। টু হিমোডাইনামিক প্রোফাইল, প্রেজেন্স অফ কনজেশন, ইয়েস, বেশিরভাগই কনজেশন থাকে 95%, 5% কনজেশন থাকে না। অ্যাডিকুয়েট পেরিফেরাল পারফিউশন, ইয়েস। ওয়েট অ্যান্ড ওয়ার্ম, typically elevated or normal systolic blood pressure. এইবার দেখতে হবে যে ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন। ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন যদি ভাস্কুলার টাইপ হয়, দ্যাট মিনস হাইপারটেনশন বা নর্মোটেনশন থাকে, ফার্স্ট অপশন ভাসোডাইলেটর, সেকেন্ড অপশন ডায়ুরেটিক। কার্ডিওজেনিক টাইপ অফ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন, দ্যাট ইজ কনজেশন প্রিডমিনেন্ট, সেখানে হচ্ছে ফার্স্ট ডায়ুরেটিক, দেন ভাসোডাইলেটর, অ্যান্ড আলট্রাফিল্ট্রেশন মে বি কনসিডার্ড in case of diuretic resistance. এবার কথা হচ্ছে adequate peripheral perfusion, yes. Dry and warm, adequately perfused, that is compensated. এক্ষেত্রে just oral therapy, অর্থাৎ যেটা ছিল সেটাকে মডিফাই করে নাও। উল্টো নো, ড্রাই অ্যান্ড কোল্ড, হাইপোপারফিউশন, হাইপোভলিমিক, সেক্ষেত্রে কনসিডার করে দেখো যে ওয়েট অ্যান্ড কোল্ড পেশেন্ট আছে কিনা। ওয়েট অ্যান্ড কোল্ড হলে সিস্টোলিক বিপি থেকে অ্যাসেস করো। সিস্টোলিক বিপি যদি লেস দেন 90 মিলিমিটার মার্কারি হয়, তাহলে আইনোট্রপিক সাপোর্ট, কনসিডার ভেসোপ্রেশর এজেন্ট, দেন ডায়ুরেটিক if decompensated is corrected or perfusion is corrected, then mechanical circulatory support if no response. Systolic BP more than 90 millimeter mercury, vasodilator, diuretics, consider inotropic support. Now, একটু শর্ট করছি। ম্যানেজমেন্ট অফ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হার্ট ফেলিওর। চারটে মেন পিলার, ARNI, এভিডেন্স বেসড বিটা ব্লকার, মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যান্টাগনিস্ট অ্যান্ড SGLT2 ইনহিবিটর। এই চারটে জিনিস দিয়ে আমরা ক্রনিক হার্ট ফেলিওর
with reduced ejection fraction, especially stage C heart failure with reduced ejection fraction. That means ejection fraction in the range of ejection fraction in the range of ejection fraction less than or equal to 40%. ERNI. কখন ARNI ইউজ করব? NYHA functional class 2 to 4, second in conjunction with GDMA অর্থাৎ গাইডলাইন ডিরেক্টেড মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ফর হার্ট ফেলিওর instead of ACEI or ARB. কখন ইভাব্রাডিন ইউজ করব? LVEF less than 35% on maximum tolerated doses of beta blocker, sinus rhythm with heart rate more than 70, and NYHA functional class 3 or 2 or 3. Indications for SGL2 inhibitor: ejection fraction less than 40%, functional class 2 to 4, in conjunction with a background of GDMT, and indications for very severe heart failure, ejection fraction less than 45%, and on maximum tolerated GDMT worsening heart failure. একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, SGLT কিন্তু আমরা শুরু করছি হার্ট ফেলিওর লেস দেন 40, আর ইভাব্রাডিন শুরু করছি লেস দেন 35। ছোট্ট সূক্ষ্ম তফাৎগুলো দেখে যাও। ইভাব্রাডিন শুরু হচ্ছে LVEF লেস দেন 35%, আমি শুরু করছি SGL2 লেস দেন 40%, আমি শুরু করছি ভেরসুগট যখন ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 45%। ARNI, ACEI, ARB, mineralocorticoid, SGL2 inhibitor. ডিটেলস যাচ্ছে না, পরে হবে লেকচার ক্লাসে। E evidence based beta blocker, F diuretic agent, and G hydrolazine isosorbide, dinitrate না mononitrate? Dinitrate. ইভাব্রাডিন, ভেলসিকট। কতগুলো কথা বলা হলো? ARNI, তারপর এভিডেন্স বেসড বিটা ব্লকার, মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যান্টাগনিস্ট, তারপর SGL2 ইনহিবিটর, তারপর ইভাব্রাডিন, তারপর ডাইহাইড্রাল মিনস হচ্ছে হাইড্রোলাইজিন আইসোসরবাইট ডাইনাইট্রেট, তারপর ভেলসিকট। এতগুলো। এবার ছোট্ট ছক, হার্ট ফেলিওর ARNI প্লাস এভিডেন্স বেসড বিটা ব্লকার, মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যান্টাগনিস্ট, SGL2। তারপর ব্যাপারটা দেখে আস্তে আস্তে ট্রাইট্রেট করতে থাকো, কখনো অ্যাডিশন, কখনো সাবস্ট্রাকশন, কখনো, কারণ SGL2 একটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে ফ্লুইড রিটেনশন। ফলে এখানে খেয়াল করে দেখো, যে পেশেন্টের পেরিফেরাল ভলিউম ওভারলোড থাকছে NYHA ক্লাস 2 to 4, সেক্ষেত্রে যেহেতু SGL2 ইনহিবিটর দেওয়া আছে, ওটাকে টাইট্রেট করতে বলা আছে এবং ডাইউরেটিক এজেন্ট টু রিলিভ দ্য ভলিউম ওভারলোডের কনসেপশনের কথা আনা হয়েছে। আসতে একটা স্লাইড। এইবার আমাদের জানতে হবে হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশনের ম্যানেজমেন্টটা কি। তাহলে কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে।
এক্ষেত্রে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, একটু ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি। এই ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসটা কীভাবে করবো, খুব কঠিন কাজ কিন্তু। সিমটম সাইন্স এই কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করছি না। ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50% or more, এক্ষেত্রে ওই জিনিসগুলোর কথা বলা আছে, বায়োকেমিক্যাল মার্কার। আর যে কথা বলা আছে এক্ষেত্রে হায়ার বডি মাস ইন্ডেক্স, তার সঙ্গে বিএনপির কিন্তু একটা ইনভার্স রিলেশনশিপ আছে। যত ওজন বেশি হবে বিএনপি রিলেটিভলি তত কমবে। এবার আসছে অ্যাসেসমেন্টটা কীভাবে করে নেব। H2FPEF, assessment of the diastolic dysfunction or assessment of heart failure with preserved ejection fraction. HFPEF, H2, first H for heavy, that is body mass index more than 30. Second 2 means at least 2 or more antihypertensive medication. F means fibrillation, that is atrial fibrillation, score is 3. P means pulmonary hypertension, that means PASP more than 35, score 1. E means elderly, that is age more than 60 years, score 1. F means feeling pressure is increased, score 1. So H2FPEF total score 6 or more is a suggestive of diastolic heart failure or heart failure with preserved ejection fraction, that is ejection fraction is 50% or more, H2FPEF. Assessment P, pre-test assessment, symptoms and signs, comorbidity, risk factor, standard echocardiography. E means echo and natriuretic peptide, এক্ষেত্রে comprehensive echo and NT-proBNP or BNP. F1, that is the diastolic stress test, that is the exercise echocardiography or invasive hemodynamic monitoring. And F2, final etiology by means of cardiac MRI or scintigraphy or CT scan or biopsy or even genetic counseling. Management. Heart failure with preserved ejection fraction treatment should be initiated with SGLT2 inhibitor like dapagliflozin. For individuals with fluid retention, NYHA class 2 to 4, titration of the dose, because a side effect of SGLT2 inhibitor is fluid retention. So titration of dose and addition of the loop diuretic agent. For all women with all sorts of ejection fraction and male subject with ejection fraction in the range of 55 to 60%, add mineralocorticoid in presence of fluid retention. So for all female subject irrespective of ejection fraction and male subject ejection fraction less than 55 to 60%, with evidence of the fluid retention, we should add mineralocorticoid antagonist. For all women and male subject with ejection fraction less than 55 to 60%, but without fluid retention, add ARNI. Or যে ক্ষেত্রে পেশেন্ট ইজ এলিজিবল ফর ARNI, বিশেষ কোনো কারণে বা কোনো ইকোনমিক কারণে ARNI পেশেন্টকে দেওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে উই শুড গো ফর ARB. Clear? The summary: initiation SGLT2 inhibitor, in this subset titration and addition of the loop, in this category addition of mineralocorticoid, in this category ARNI, and lastly ARB. Now two things
ICD and RCT. RCTটা কি? রুট ক্যানাল নাকি? আইসিডি আগেই বলেছিলাম কার্ডিয়াক ইমপ্লান্টেবল ইলেকট্রনিক ডিভাইস, একদম প্রথম থেকে চিন্তা করার চেষ্টা করে, যেখানে এপিডেমিওলজি, প্যাথোফিজিওলজি, কোমরবিডিটি, ডায়াগনোসিস, প্রগনোসিসের কথা বলা হয়েছিল। সুতরাং আইসিডি মিনস ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর থেরাপি। ইন্ডিকেশনস কি? ejection fraction less than equal to 35%, functional class 2 or 3, 40 days old AMI post AMI 40 days, and ischemic or non-ischemic cardiomyopathy. Indications for ICD: ejection fraction less than equal to 35%, NYHA functional class 2 or 3, 40 days following an acute myocardial infarction, and ischemic or non-ischemic cardiomyopathy. Resynchronization therapy CRT is recommended. Ejection fraction less than equal to again 35%. Wide QRS complex with a QRS duration in the range of equal to or more than 120 milliseconds. কোনো কোনো টেক্সটে বলা আছে 150 milliseconds, সেই জন্য বলা ভালো 120 to 150 milliseconds. And symptoms of heart failure with grade class 2 or 3. Ejection fraction 35% or less, class 2 or 3, and QRS duration in the range of 120 to 150 milliseconds. Lastly, management of comorbidity accordingly: hypertension, diabetes, obesity, sleep apnea, chronic kidney disease, atrial fibrillation, CKD, all are associated with HPEF and all are managed accordingly. Thank you all.